الثالث الثانوي الأدبي، ملحق كتاب اللغة الإنجليزية Literary Section Supplement، كتاب الطالب Student Book، نص The Old Man and the Sea من صفحة 22 حتى 23. تم الاستعانة بنوتة الأستاذ سامر سكيف في الترجمة. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة سهير حاج عمر. The Old Man and the Sea، العجوز والبحر، by Ernest Hemingway 1899 to 1961. الفقرة الأولى، الفقرة التمهيدية Warm Up، تحوي سؤالين متروك إجابتهما للطالب. Question 1. What do you know about the life of a fisherman? Try to think of the things you know and write down a brief description. Question 2. In pairs, discuss what you think the term economy of language means. المقطع الأول. Ernest Hemingway is frequently described as using economy of language in his writing, which is a reference to his compact and powerful style. Hemingway was an American novelist and journalist who developed his distinctive style of writing as a young man, while writing for the Kansas City Star newspaper. الترجمة. يوصف إرنست هيمنغواي بشكل متكرر على أنه يستخدم اقتصاد اللغة في كتاباته، وهذا إشارة إلى أسلوبه المضغوط والقوي. كان هيمنغواي روائياً وصحفياً أمريكياً، طور أسلوبه المميز في الكتابة عندما كان شاباً بينما كان يكتب لصحيفة كانساس سيتي ستار. المقطع الثاني. Many writers have attempted to imitate his way of writing because his works are considered to be some of the most important pieces of American literature, as demonstrated by the fact that he won both the Nobel Prize in Literature and the Pulitzer Prize for Literature. الترجمة. حاول الكثير من الكتاب تقليد طريقته في الكتابة لأن أعماله تعتبر بعضاً من القطع الأكثر أهمية في الأدب الأمريكي، والتي ظهرت في حقيقة أنه فاز بجائزة نوبل للأدب وجائزة بوليتزر للأدب. Hemingway traveled a great deal during his life. His daring lifestyle is almost as well known as his writing. He was injured in Italy during World War I and spent a long time during the 1920s in Paris with other great authors such as James Joyce, Ezra Pound, and Gertrude Stein. He reported on World War II in France and was there for some of the war's major events. الترجمة. سافر هيمنغواي كثيرا في حياته. أسلوب حياته الجريء تقريبا معروف كما هي كتاباته. أصيب في إيطاليا أثناء الحرب العالمية الأولى، وأمضى وقتا طويلا في عشرينيات القرن العشرين في باريس مع مؤلفين عظماء آخرين مثل جيمس جويس، إزرا بوند، جيرترود ستاين. قدم تقريرا عن الحرب العالمية الثانية في فرنسا، وقد تواجد هناك في بعض أحداث الحرب الرئيسية. He also frequently traveled to Cuba, even living there for many years during the 1940s and 50s. Hemingway loved fishing, boxing, bullfighting, and hunting. These hobbies and his adventurous history gave him a macho image that was reflected in his literature by strong masculine characters. الترجمة. وسافر أيضا بشكل متكرر إلى كوبا، وحتى أنه عاش هناك لسنوات كثيرة في أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين. أحب هيمنغواي صيد السمك والملاكمة ومصارعة الثيران والصيد. أعطته هذه المواهب وتاريخه الحافل بالمغامرات صورة رجولية انعكست في أدبه من خلال شخصيات قوية وذكورية. While in Cuba, he spent many hours fishing in the Gulf Stream. Hemingway had good knowledge of a fisherman's way of life and experience of writing about powerful male figures. This gave him the ability to write a realistic account of an old but skilled fisherman chasing his greatest catch in The Old Man and the Sea. الترجمة. بينما كان في كوبا، أمضى ساعات كثيرة في صيد الأسماك في نهر الخليج. كان لدى هيمنغواي معرفة جيدة بأسلوب حياة الصياد، وخبرة في الكتابة عن شخصيات قوية ذكورية، وهذا أعطاه القدرة على كتابة
وصفا واقعيا لصياد عجوز وماهر يطارد أكبر صيد له في العجوز والبحر. The Old Man and the Sea was Hemingway's last major work of fiction, and it was the work that he won the Pulitzer Prize for. The novella tells the story of Santiago, a Cuban fisherman who is struggling with a period of bad luck, having been fishing for 84 days without catching anything. الترجمة. كانت رواية العجوز والبحر آخر عمل رئيسي لهيمينغوي عن الخيال، وكان العمل الذي حصل من خلالها على جائزة بوليتز. تحكي الرواية القصيرة قصة سانتياغو، وهو صياد كوبي يكافح فترة من الحظ السيء حيث يصطاد منذ 84 يوما دون أن يمسك شيئا. Even his young friend Manolin has been forced to stop fishing with him by his parents. He decided to go farther out into the Gulf Stream, as he hopes he will be able to find fish there. He succeeds, hooking a great marlin, but the fish is too strong and is able to pull the boat. الترجمة. حتى صديقه الشاب مانولين أجبر على التوقف عن الصيد معه من قبل والديه. يقرر أن يبتعد أكثر في نهر الخليج، حيث يأمل بأن يكون قادراً على إيجاد السمك هناك. ينجح باصطياد سمكة مارلين ضخمة، ولكن السمكة قوية جداً وقادرة على سحب القارب. The fish and Santiago are joined together by the fishing line for 3 days before the fish becomes tired and Santiago is able to kill it. As he is returning home, sharks smell the marlin's blood and eat it, meaning Santiago is left with nothing but a skeleton for his great effort. الترجمة. ترتبط السمكة وسانتياغو معا بصنارة الصيد ل3 أيام قبل أن تتعب السمكة ويتمكن سانتياغو من القضاء عليها. وبينما يعود إلى البيت تشم أسماك القرش دم السمكات المارلين وتأكلها، وهذا يعني أن يبقى سانتياغو بدون أي شيء سوى الهيكل العظمي مقابل جهوده الجبارة. However, when he returns, he has regained the respect of his fellow fishermen, and Manolin agrees to return to his side. The novella focuses on Santiago's relationship with the fish he is battling. He greatly respects the fish's strength, determination, and ability to resist suffering, characteristics we see in the author as well as Santiago. الترجمة. ولكن عندما يعود يسترد احترام زملائه الصيادين ويوافق مانولين على العودة إلى جانبه. تركز الرواية القصيرة على علاقة سانتياغو بالسمكة التي يتصارع معها. يحترم بشكل كبير قوة السمكة وتصميمها وقدرتها على مقاومة المعاناة، وهي صفات نراها في المؤلف إضافة إلى سانتياغو. Santiago is sad to eventually kill the mighty fish, as he feels any person who would eat it would not be worthy. Because of this, he is a character that the reader respects emotionally as well as physically. Hemingway is an example of how an author's background can be extremely important to their literary work. الترجمة. يحزن سانتياغو لأنه يقتل السمكة الجبارة في النهاية، بينما يشعر أن أي شخص يأكلها لن يكون جديراً بذلك. بسبب هذا هو شخصية يحترمها القارئ بشكل عاطفي كما هو جسدي. هيمينغوي مثال على الحالة التي يمكن أن تكون خلفية المؤلف هامة للغاية في أعماله الأدبية. The 1954 Nobel Prize in Literature was awarded to Hemingway for his mastery of the art of narrative, most recently demonstrated in The Old Man and the Sea, and for the influence that he has exerted on contemporary style. الترجمة. منحت جائزة نوبل للأدب عام 1954 لهيمينغوي لإتقانه لفن السرد، والذي ظهر مؤخراً بالعجوز والبحر، وللتأثير الذي فرضه على الأسلوب المعاصر. How his mastery of narrative and the economy of language in his style came together can be seen in the following excerpt. It describes Santiago catching a tuna, which he will go on to use as bait. The reader is given brief descriptions that only need 1 or 2 words, and the reader learns a lot about Santiago's character from the way he treats the fish he has caught. الترجمة. يمكن أن نرى كيف اجتمع إتقانه للسرد واقتصاد اللغة في أسلوبه معا في المقطع الآتي. إنه يصف سانتياغو وهو يصطاد سمكة تونة والتي سوف يتابع باستعمالها كطعم. يعطي القارئ أوصافا موجزة
والتي تحتاج فقط لكلمة أو كلمتين، ويتعلم القارئ الكثير بشأن شخصية سانتياغو من الطريقة التي يعامل بها السمكة التي يصطادها. المقطع الذي جمع فيه هيمينغواي إتقانه للسرد واقتصاد اللغة هو التالي. Just then the stern line came taut under his foot, where he had kept the loop of the line, and he dropped his oars and felt the weight of the small tuna's shivering pull as he held the line firm and commenced to haul it in. The shivering increased as he pulled in, and he could see the blue back of the fish in the water and the gold of his sides before he swung him over the side and into the boat. الترجمة: في ذلك الحين جاءت الصنارة العنيدة مشدودة تحت قدمه، حيث أمسك عقدة الصنارة وأسقط المجاديف، وشعر بوزن سحب سمكة التونة الصغيرة المرتجفة، بينما أمسك الصنارة بإحكام وبدأ بسحبها. ازدادت الرجفة بينما كان يسحب، واستطاع أن يرى الظهر الأزرق للسمكة ولون أطرافها الذهبي قبل أن يرميها فوق طرف القارب وداخله. He lay in the stern in the sun, compact and bullet-shaped, his big unintelligent eyes staring as he thumped his life out against the planking of the boat with the quick shivering strokes of his neat, fast-moving tail. The old man hit him on the head for kindness and kicked him, his body still shuddering under the shade of the stern. الترجمة: رقدت في مؤخرة القارب تحت الشمس، مضغوطة وتشبه الرصاصة، حيث تحدق عينيها الكبيرتين والغير ذكيتين، بينما كانت تصارع لأجل حياتها على الألواح الخشبية للقارب بضربات مرتجفة وسريعة من ذيلها الأنيق السريع الحركة. ضربها العجوز على رأسها لأجل اللطف وركلها، حيث كان جسمها ما يزال يرتجف تحت ظل مؤخرة القارب. انتهت القصة. الآن هناك 4 أسئلة فهم واستيعاب، أيضا متروك إجابتها للطالب. Comprehension questions. Question 1. Try to find synonyms for the following words: commenced, compact, unintelligent, and thumped. You may use a dictionary or thesaurus. Question 2. The words for kindness can tell us much about Santiago's character. What do you think they suggest? Can this be considered economy of language? Question 3. Hemingway emphasized the suffering of the fish. Why do you think he did that? Question 4. Find examples of alliteration for 2 different letters. What effect do you think this has? انتهت القصة وانتهى التسجيل.